E aí galera, tranquilos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brian Jordan. E hoje galera, eu estou trazendo para vocês uma sequência direta do Genshin Impact, que é do Evento Torneio Cogumélico. Que aqui estamos no Ato 4, gente, é isso mesmo. Essa proposta do evento que a Hoyoverse tinha trazido pro Genshin Impact desta vez, onde a gente usa cogumelos para se enfrentar em batalhas um contra o outro, foi muito bom. Mas muito foda mesmo. Eu claramente fiquei muito surpreso quando vi um sistema bem diferenciado no Genshin Impact. Mas a galera tá amando demais esse evento, gente. Tá amando muito, mas muito mesmo. Mas chega de enrolação, vamos aqui na próxima competição. Onde a gente vai enfrentar o nosso próximo adversário, que também é um mercenário. Lâminas duplas resistentes. Então vamos enfrentar um mercenário dos eremitas. Já que os eremitas hoje em dia não são mais quase inimigos. Mas depende de qual líder é. Já que a D1, diferente dos eremitas, a D1 é uma das mercenárias mais gentis do que os eremitas. Os eremitas só pensam em dinheiro, mas a D1, ela também pensa que nem os mercenários, mas ela tem um pouquinho mais lado suave. Se a Hoyoverse focasse também trazer... Se ela trouxe essa parte de você usa cogumelos em batalha, eu creio que a Hoyoverse também trouxe as criaturas e feras onde pode se enfrentar em batalha também. Ia ser uma coisa muito foda de acontecer no Genshin Impact. Mas é provável que a Hoyoverse ia receber processo de achando que tá copiando um Pokémon. Ugh, it's you. The uncultured swine of the Niloot Pala Cup. Hey, you potty mouth! What's your problem? The way you dote on your fungi. It's pathetic. What a joke. You make a mockery of the philosophy of the greatest beast tamer of all, the mighty Haniyyah. Greatest beast tamer of all? Ha! That's debatable. You keep telling yourself that. You were never gonna come close to facing Haniyyah. Esse mercenário é muito cretino. Só porque a Lumine e a Paimon estão tratando o seu cogumelo como um bichinho de estimação, ele acha isso patético. Só se for no nariz dele. Mas vamos aqui dar uma lição nesse boca aberta aí, já que quem se fala sofre mais. Mas Brian, como assim você disse que a Hoyoverse ia receber processo por achar que tá copiando o Pokémon? Bom, gente, é que antes do Genshin Impact ser lançado, o jogo meio que tinha algumas certas processos achando que o Genshin Impact tá copiando alguns elementos de outros jogos. Mas isso já foi resolvido, e que bom, porque o Genshin Impact é um jogo maravilhoso. Apesar que ele foi uma febre enorme em 2020, quando ele foi lançado. E eu nem sabia que o Genshin Impact foi uma febre no lançamento, já que eu também jogo esse jogo desde que foi lançado. Mas vendo os youtubers, surgindo vários youtubers que focam seu conteúdo apenas no Genshin, e também youtubers que faziam vídeos de outros jogos e começaram a focar só apenas no Genshin, dá pra ver como o Genshin Impact mudou completamente as coisas no YouTube e começou a ter muita gente só focando no Genshin Impact toda santa vez. Tem outros youtubers que focam em fazer gameplay dos personagens, resolver problemas de puzzles e outras coisas. E também tem aqueles que também fazem historinha do Genshin Impact, onde explica os mistérios da história dele. Mas o único youtuber até agora que eu acho que faz esse tipo de coisa é o Genchizera. Só o Genchizera ele faz vídeos sobre a história do Genshin Impact e também do multiverso da Hoyoverse. Já os outros youtubers eles não falam quase nada da história do Genshin Impact. E deviam saber que a história do Genshin Impact é muito importante, porque a Hoyoverse sabe fazer um modo história caprichado. Isso também vale pro Honkai, já que no Honkai eles fizeram uma história tão pica que é bem semelhante à do Evangelho. Já que o Genchizera meio que comentou e falou que um dos criadores do Honkai Impact é fã do Evangelho. E dá pra ver, gente, a história do Honkai Impact é bem parecido ao Evangelho. Maybe I should have been harder on them. Well, we beat him, but somehow Paimon isn't
really in the mood to celebrate. Aí também lembrando pra vocês, gente, que um tempinho atrás foi anunciado que o Genshin Impact vai receber uma animação, gente. É isso mesmo, gente. Finalmente o Genshin Impact vai ganhar uma animação que vai ser animado pela Ufotable, a mesma empresa que fez a animação do Kimetsu no Yaiba. Nossa, gente, que bom que o Genshin Impact foi parar nas mãos da Ufotable e fazer uma animação muito boa, já que a Ufotable tem um histórico enorme de fazer animações bem pica. Mil vezes melhor do que a Mapa. Mas não que as outras empresas quer dizer, estúdios que fazem animações sejam inferiores à Ufotable. Mas quero muito ver como vai ser a animação do Genshin Impact. Traveler, Paimon, I made it through. That's amazing, Layla! You reached your goal! I heard you won against the unstoppable Hardy Two Blades, but you don't seem too happy about it. How come? It's just that... he was really mean. He said some weird things. I see what you mean. Yeah, somehow beast tamers like him make me feel a little... sad. Yeah, he clearly doesn't know anything about Haniyyah. He's just making assumptions about what she's like, based on a vague impression, and even trying to copy her. I'm sure Haniyyah would feel uneasy about it too if she knew. Also, he's so cruel to his shroom buddies when they could have been friends. It's not just his loss either. It brings all the other contestants down. Right! You have the right mindset, Layla. If only everyone was like you, this whole tournament would feel a lot less gloomy. But it's only because I'm not aiming as high. I just want to be able to take Twirly Whirly back to live with me. Looks like the next fight is you against me. Let's just try to enjoy ourselves. It doesn't matter who wins. This is just a little contest between friends. Alright, time to see who's the strongest fungi. Twirly Whirly or Bongo Head. Loser buys dinner for the winner. Whatever deal this is, you seem very happy about it. Did I miss anything big while I was gone? Miko, you're back! Finally! You snuck off without saying anything last time, so we didn't get to tell you about the evidence evidently, we have some things to discuss with you. Yes, well, it's been quite the ordeal for me too. I only entered this tournament for a bit of fun, but now I've ended up in the semi-finals. I've barely had any time at all to spend with Soka and the others gathering source material for the novel. I'm sure you two will have a wonderful time in your fun and friendly match. I, on the other hand, have to take mine a little more seriously. I'm up against that stubborn young lady, after all. Yeah, who knew it'd get to this point? Miss Yai has to face off against Haniyyah. Look on the bright side. Maybe Miko will help us defeat Haniyyah. But that means we won't get to show Haniyyah the error of her ways ourselves. Whatever. Paimon just doesn't want to see Miko lose. Então vamos enfrentar a Layla? Bom, já é inesperado nisso, já que a Layla também está participando do torneio. Mas vai ser uma batalha de amigos, de companheiros. Não aquela rivalidade onde quem perde faz tudo. Ela também tem um cogumelo de ânimo que dá cura. Isso vai ser um pouquinho problemático. Melhor me focar quer dizer, me concentrar só no cogumelo de ânimo, porque ele pode, já que ele pode encher as barras de vida dos seus companheiros, eliminar ele primeiro é a melhor opção. Porque senão eu vou ficar enfrentando ela o tempo todo e não vai acabar a luta. Mas é assim, cada um tem a sua vantagem e estratégia.
Queria muito ver como é que ia ser a luta contra a Yamiko, já que ela é sempre uma mulher que sabe quase tudo e é bem inteligente. Já que ela também foi responsável por tentar convencer o escaramujo de levar alumínio para longe dele, convencendo ele entregando a gnose da Raiden Shogun para ele. Mas vamos nos concentrar em lutar contra a Layla. Só espero que ela não fique chateada depois. I'm feeling nervous, but excited at the same time. You don't have to go easy on me. Twirly Whirly and team have weathered plenty of tough challenges already, and they know how to put up a good fight. So you and your shroom buddies can give it your all. Well then, prepare for battle, Layla and Twirly! Às vezes eu fico até achando que o visual e a aparência da Layla é bem semelhante à da Mona. Por que eu acho isso? Bom, é porque a cor das roupas da Layla é bem parecida com a mesma cor de azul da Mona e os acessórios também. Mas não sabemos se a Layla tem a conexão com a Mona. Já que, apesar de os acessórios da roupa dela serem bem semelhantes, ainda assim não sabemos se ela tem conexão com a Mona. Mas vamos esperar para ver o procedimento da história e ver se ela tem conexões com a Mona ou não. Ou se a Layla é apenas uma personagem que faz referência à Mona. Vamos concentrar aqui e derrotar os cogumelos da Mona. A Mona não parece nem um pouco triste por acho que vai perder ou ganhar. Mas que bom que ela vai ser que ela é uma garota que sabe perder. Às vezes não entendo a Layla. Ela fala que tá cansada, ela fala que corre bastante, mas há uns 10 minutos já fica cansada. Isso aí é bem um pouquinho misterioso, pra falar a verdade. But you and the gang put on the best show I've seen so far, Twirly Whirly. That was a real blast. Thank you all. Twirly Whirly and I went out with a bang. Any other opponent, and we might be feeling a little disappointed right now. But we were definitely beaten by the best. You did really well too, you know. Felt like we were one wrong move away from a very mushy bongo. Just letting the fungi do their thing and enjoying the match with no pressure to win, it was a good feeling. If only every match could be as carefree as that. Meanwhile, Miko's busy duking it out with Haniyyah. Oh, Paimon's so nervous for her. Let's go see how she's doing. Pelo jeito, o Yamiko acabou enfrentando a Haniyyah. Não sabemos do porquê a Haniyyah tem tanto ódio pelos cogumelos. Mas acho que desta vez esse ato vai nos mostrar do porquê a Haniyyah tem ódio pelos cogumelos. Também eu, às vezes não entendi do porquê ela entrou no torneio de Domador de Férias, já que ela odeia os cogumelos. Mas vamos saber um pouquinho sobre essa NPC. Tem aquela Hoyoverse meio que cria histórias interessantes para os NPCs, mas não fazem eles ter uma coisa bem grandiosa na história. A Hoyoverse meio que pode fazer NPCs interessantes, porque assim chama a atenção do jogador, dos players, e eles ficam até tendo aquela especulação se é que esse NPC vai virar um personagem ou não. Por aí, essas especulações. Huh? It's over already? And why is the atmosphere so heavy? Does this mean Miko won? Your match is over too? You took your time. I'm assuming it was a close call. You sound way too relaxed for someone who just fought in the semifinals. Bet it was a walk in the park, huh? Yes, ours was as far from a close call as you could get. All it took was a few short, sharp strikes for Blitzara and I to be beaten by Haniyyah. Huh? What? You think this is funny? Am I a joke to you? Far from it, Haniyyah. I know full well how serious you are about all this from your ironclad determination to annihilate an entire species.
How would I ever dare mock you? That said, if you continue down this path and find that it leads somewhere quite different from what you had hoped, what will become of that ironclad determination then? I look forward to finding out. That's not your concern. Running away so soon? Miss Yai lost the match, but why is Haniyyah the one who seemed upset? The situation gets more interesting with each development. Blitzara injured Pyro 1 soon after the match started, and Haniyyah was clearly quite distressed. I simply pointed out that she's still deceiving herself, and her defenses began breaking down. She's more fragile than I'd imagined. You mean, Haniyyah isn't as heartless as she tries to make herself out to be? So she does care about Pyro 1, but she didn't mean to show it in front of you. Right answer. Now's our chance to get through to her. You, my little friends, are the only ones who can get her back onto the right path. But Haniyyah's long gone now. Where should we look for her? Well, right now, I'm sure she must be wondering what it is that has made her suddenly start doubting herself after all this time. The answer lies with the three of you. I'm sure you all know where she's gone to. The place where I first met the traveler in Paimon? Good point. It was when Layla mentioned her plan to bring her shroom buddies back home with her that Haniyyah's mood suddenly changed. Layla, it seems like you're onto something. Let's catch up with Haniyyah and set things straight. You should stay here, little Layla. I understand that you want to help Haniyyah, but she's not the kind of person you're good at dealing with. Leave it to them this time. That's true. And if I said something that struck a nerve again, I'd only make things worse. Plus, you guys move pretty fast. If I tag along, I'd probably need to stop and gather my strength every 10 minutes. Well, what are you waiting for, little one? Oh, my, you've been busier than I thought. In return, I give you a blessing from me. Good luck. I'll share my thoughts the next time we meet. A Yamiko nos deu a benção da sorte. Eu não esperava que ela fosse nos dar uma benção da sorte, já que é uma personagem que tem um lado bem sádica. Mas mesmo a Haniyyah ter vencido a Yamiko, ainda assim a Haniyyah parece muito incomodada. Ela nem parece que está satisfeita com a vitória. Então temos que usar a visão elemental para encontrar a Haniyyah. Então tá. Mas já vamos descobrir por trás dessa história do porquê a Haniyyah tem ódio dos cogumelos. Já que só é demonstrado que ela odeia os cogumelos, mas não foi explicado do porquê. Do porquê ela tem tanto ódio pelos cogumelos. Ele não tá nem disposto a perdoá-los. Apesar de ela estar com o Pyro 1 como companheiro no evento de Domadores de Feras. Tá ficando próximo. Eu acho que mais um pouco e ali, achamos. How did you find... We follow Pyro 1's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyro 1? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro 1 were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So here,
Read this. What is it? Notas de Haniyyah. Primeira parte. 39º diário do comerciante. Dia 42 da invasão dos cogumelos. Isso deve contar um pouco do passado da Haniyyah. These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Yeah, and anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The Wisdom Orb finally means that humans and fungi can live in peace together. It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the Wisdom Orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new Wisdom Orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous creatures. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong. Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. If you've got a sensitive constitution and you start using a Wisdom Orb, you're gonna start experiencing symptoms pretty quickly. Wait, Layla's been coughing a lot lately. Could that be because of the Wisdom Orb? As you'll be well aware by now, all Kautilya cares about is his precious research. He just wants to expand his influence and increase the profile of the Beast Tamer event. Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Kautilya's research, he invested a huge sum into promoting the tournament, consequently lowering everyone's guard against the fungi. I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for, and keep them from getting their way. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi, including Pyro 1. It's time to say goodbye to the past. That didn't go as planned. Well, there's only one option left. We gotta defeat Haniyyah in the final match! Didn't Haniyyah mention something about other researchers in the past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information in this notebook. These look like research notes. Guess Haniyyah's ancestors kept them after the scholars left. Whew. This section looks super complicated. The handwriting is really bad, and there are too many technical terms. But wait, some of these look familiar, though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. All right, let's put them side by side. Go through carefully and try to figure out what's written in these notes. A capturing device and a withering potion. So that's how it went down. The fungi only attacked Haniyyah's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Kautilya's invention either, he's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar! Why is Kautilya so eager to get people to use the wisdom orb anyway? We gotta warn Alhingen. He needs to stop bankrolling Kautilya right away!
As for Haniyyah, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against them. Oh, don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the wisdom orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow! You're getting smarter! Huh? Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? See? Haniyyah was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along, like Bongo Head here. Oh, Haniyyah did make one good point, though. The wisdom orb has its limits. As long as that's the case, Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? Yeah, it's a shame, but it seems like there's no other choice. We still have some time before the final. Should we report Kautilya to the Academia? True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. If he caught wind of our plans to expose him, he'd definitely be wary of us. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Haniyyah and knock some sense into her. Then we should get Elhinga to help us expose Kautilya for the fraud he is. Agora descobrimos a verdade do porquê a Haniyyah é daquele jeito, do porquê ela é tão rígida com os cogumelos e do porquê ela sempre tá tão grossa com a Paimon, Lumine, com qualquer pessoa que fala sobre ela ou dos cogumelos. Ela não sabe que os seus ancestrais foram atacados pelos cogumelos por conta da poção que a Ordem da Sabedoria tinha fazido. E ela não sabe que ela também sabe que o Kautilya e o outro cara que eu esqueci o nome meio que estão planejando essa parte dos cogumelos. Eu devia saber que ia ter alguma coisa de sabotagem no meio desse torneio. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, se vai dar tudo certo, se a Lumine e a Pai vão conseguir denunciar o Kautilya e meio que revelar a verdade por trás disso tudo, do porquê trouxe o torneio. Bom galera, esse é o vídeo e espero que vocês tenham gostado e se inscreve no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e deixe seu like e fica por dentro do crescimento dos jogos. E bora galera, fui!